Hello guys, how are you? I hope you are good. God give you lot of happiness. Today my vlog is about roasted potatoes at home. First of all, we boil the potatoes for 10 minutes. Potatoes ਉਬਾਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣੇ। ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਣ, ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ, ਸਾਲਟ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਟਾਟੋਸ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। Boiled potatoes are a great source of complex carbohydrates and complex proteins. If you like my video, please subscribe my channel. Allah Hafiz. We meet again in our next vlog. Best of luck.